This conference will now be recorded. Okay, search for Azure DevOps. Just you need to go with Azure DevOps services. It is not a tool. It is a service. Okay, sign in with Azure DevOps account. Okay, this is the UI you are seeing. Azure DevOps. This is your organization name. Organization name. Organization name ante your company name. Okay, organization name. And the company name and పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. Overall your organization name. Okay, the organization name. Under organization we have projects. Okay, each and every organization we have a multiple projects. Okay, now if you want to create a new organization, you can go ahead and create new organization. Continue. Instead of Tejasvi, you can create organization of Nikhil Unnada. Nikhil. Okay, Nikhil is my organization. Which region you want to create? You want to create South India region. Okay, Nikhil already taken. Nikhil 01. Okay, we can go ahead and create my organization. First, if you want to start with a project, you need to create an organization. In real time, client is already created organization. No need to create ourselves. Okay, next organization details. Just go ahead and continue. కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్. Now I have created an organization name Nikhil 01. After that organization, I want to create a project name. Okay, I will create a project name. Is my project name. Anything. Okay. Okay. Now description. You need to write the description. What exactly this project is. Whenever the new user came to your organization, if you read the description, that need to be understandable about overall your project. Okay, now this project is visible for public or private. Public means everyone can able to access from internet. Okay, private means only people you have give the access will be able to view this project. Okay, అంటే నేనైతే ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఇచ్చానో వాళ్ళు మాత్రమే చూడగలరు. Example, what is the version control we are using? We have two types of version control will support by Azure DevOps. One is Git, second one is TFVC, Team Foundation interlocution. Okay, Azure DevOps will support what are the different types of version control will support Git and TFVC. Mana session మొత్తం Git మీద రన్ అవుతుంది. Okay, TFVC means nothing but TFS. Okay, now we are using Git. Okay, here also we are able to see work item process templates. Okay, work item process. Okay, work item process ante enti, if you want to create a work item ante if you want to complete one task, you need work item. If you want to complete one login page, you need work item. If you want to register, you want to create a registration page, you need work item. అంటే ఆ వర్క్ ఐటమ్ టెంప్లెట్ ఎలా ఉండాలి అనేది డిసైడ్ చేయాలంటే విల్ యూస్ work item process template. Work item process template. So we have four types of templates: Agile, Basic, CMMI and Scrum. మనం చేసేది ఏంటి అంటే ఈ ల్యాబ్ సెషన్ లో బేసిక్ గానీ స్క్రమ్ గానీ అజైల్ గానీ చేస్తాం ఏదో ఒకటి. ఓకే, ఈ అజైల్ లో బేసిక్ స్క్రమ్ అనేది పార్ట్. అజైల్ లో we have different types of boards ఉంటాయి. స్క్రమ్ బోర్డ్స్, క్యాన్బాన్ బోర్డ్స్ అండ్ బేసిక్. ఓకే, అంటే అజైల్ లోపల ఈ త్రీ పార్ట్స్. ఓకే, now we are going to discuss about C. It is separate class work item process template. We will discuss later. Okay, now I want to create a project. Just I have given the project name, description, visibility,
Just version control and work item process. Interview question. What are the different types of version control will support by Azure DevOps? What are the work item process templates available in Azure DevOps? One is basic, agile, scrum, and CMMI. Okay, we'll create a project. Now organization creation is very easy. Now project creation is also very easy. Now this is the way. Yesterday we have discussed, right, some of the components. Boards, repos, pipelines, test plan, artifacts. This board is nothing but wizards, graphical representation of your project. Wizards. So the one by one. Okay. అంటే నీ build, what is the current status of your build? అంటే success or failed? What is the package is what is the deployment status? అంటే ఏంటి మనకి deployment లో different stages ఉంటాయి కదా. ఏంటి dev, SIT, UAT, stage production. Whatever the build, how many environments it's got deployed, how many is pending. If you want to see that report, we will use boards. And also you can able to track your work item. అంటే ఏంటి work item, how many work items are completed, remaining how many are pending. అంటే ఏంటి కరెక్ట్ గా 2 weeks కదా మనకి స్ప్రింట్ అంటే మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎన్ని వీక్స్? 2 weeks 10 days. అంటే 2 weeks అంటే 10 days. How many work items are completed for till now? How many is pending for remaining 2 days? If the sprint is completing 2 days, means we need to calculate how many work items are pending, how many work items are still progress, how many work items are not started at. We want to see that report, we will represent in boards. అంటే ఇప్పుడు నీ దగ్గర you have 10 user stories, only 3 developers are there. They will take only first 3. Once 3 is completed, they will go for next 3. Likewise, we can track the progress, how many are pending, how many are completed, how many are still to do. Okay, that is called boards. Now next option is repos. What is repos? To core అంటే ఏంటి అంటే, suppose example, you are the developer example. Okay, what I have given the requirement, you have implemented the requirement, you have stored in your local laptop. What is the use of it? Okay, because 3 developers need to work on parallelly, because I have 10 user stories. 3 developers need to work on parallel. Okay, once the 3 completed, they will pick up next 3, and next 3 completed, then go for another next 3. Whatever the code the developers are implemented, if they are not going to push to a server, what happen? No, developers will not take the continuation of implementation. Like he cannot able to, like 3 developers are implement the code, they will push to server. If the server have 3 codes, then next developer will download these 3 changes. Top of these 3 changes, he will implement these changes. Okay, otherwise if you are not checking into a code to your server, right, you are using your local laptop for storing your code, because your code is different, second developer is code different, third developer code is different. Okay, that is not good practice. What we need to do, suppose your laptop got crashed, what happened? Entire code is gone. That is the reason whatever the code is implemented by developers, he will need to push the changes to server. Okay, for that, this is the server repos, Azure repos. అంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్షన్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఏవేంటి? గిట్, గిట్ లో 2 ఉన్నాయి మళ్ళా, గిట్ హబ్, గిట్ ల్యాబ్. గిట్ హబ్ ఫర్ పబ్లిక్ రిపోజిటరీ, గిట్ ల్యాబ్ ఫర్ ప్రైవేట్ రిపోజిటరీ. అండ్ బిగ్ బకెట్ is also a version control tool. Subversion is also a version control. SVN also a version control tool, and TFS is also a version control tool. Next, అదర్ గిట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా సబ్వర్షన్ చెప్పాం కదా. ఇంకా దీస్ ఆర్ ద వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం రియల్ టైమ్ లో వాడతామా? నో. We will take one of this, we will purchase the license, then we will utilize for the project. Ade if you are going for Azure DevOps, it is the inbuilt, the version control is also inbuilt with Azure DevOps. If you are going for Jenkins is nothing but CI/CD tool. Okay, then you need to purchase separately your version control. The Jenkins will not support your version control. We need to purchase separately GitLab gani, GitHub gani, lakapothe big bucket gani. We need to purchase and we need to integrate to Jenkins. If you are going for Azure DevOps, version control, CI, CD, CT, everything we can perform in a single service, that is called Azure DevOps. Okay,
Now that repos is going to maintain your source version, source code in the different branches. Okay, different branches and enti. Yes, we have different branches. One demo class lo mundala class చెప్పినట్టున్నాం. ఏంటి అంటే future branch, dev branch, release branch, hotfix branch, and master branch. అంటే ఏంటి, whenever the developer want to implement the changes, implement the new feature, what he need to do? He need to download the dev branch to his local machine first. Then top of the dev branch, he will implement the new changes. Then everything is looks good. He will switch to new branch. Okay. New switch to new branch means future branch. Future, what is the user story number like 001? Okay. Let me draw a diagram to understand purpose. Okay, different types of branches. Okay. Suppose this is dev branch, this is future branch, this is release branch, this is hotfix branch, this is master branch. Okay, I have overall 3 developers: developer 1, developer 2, developer 3. In current sprint, I have 5 user stories, 5 work items I can say. 5 work items need to deploy to production. Okay, now 3 developers pick. He picked 01 user story, 02 user story, 03 user story. Okay, if you want to implement this 01 user story, what he need to do? He need to download the dev branch to his local machine. Okay, top of this he will include his changes, 01 changes. Then once the changes are implemented, he need to switch under SWITCS, switch to new branch. And new branch is nothing but feature branch. Okay, now the future branch is there in his local. First local lo untadi kada, tarvata he need to push it to server. Once the code is available in future branch with dev plus 01 ante kada, then he need to raise the PR. PR is nothing but pull request. Okay, enduku? Because developer may be experienced with 1 year or 2 years or 3 years. I am not confident what he has implemented. Somebody need to review before merging this future branch code to develop branch. That is the reason we need to raise PR. PR then to validate the code from the future branch or whoever implemented. Ante enti manaku teliyadu kada, we are the humans, we are going to do some mistakes. Somebody need to correct it. That is the reason we need to raise the PR from dev to future to dev branch. Okay, that is called PR. PR is nothing but pull request. Azure devops lo PR antaru, git lo వచ్చేదానికి దీన్ని ఏమంటారంటే మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ అంటారు. ఓకే, మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ అన్న PR అన్న బోత్ సేమ్. ఓకే, అంటే మిగిలిన టూల్ లో మెర్జ్ రిక్వెస్ట్ అని అంటారు. Azure devops లో దీన్ని ఏమంటారు? PR అంటే పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? Okay, I have done with my new changes. I am going to make these new changes to my dev branch. Somebody need to review my code. That is the reason I am raising this PR. Okay, that reviewer is always more than your level, like maybe your TM, your manager, or your onshore counterpart. And మనకి offshore వాళ్ళు ఉంటారు, onshore వాళ్ళు ఉంటారు. The offshore is raises the PR, onshore need to review. Onshore is raise the PR, offshore is need to review. Okay, based on the availability. Okay, his code he cannot able to review. Some other guy need to review his code. Okay, that is called PR. Everybody is clear? Now the code will be there. Dev branch same atlage. Second developer will take the latest code from dev branch with dev plus 01 plus 02. If suppose these two guys are working parallelly, okay, he's have 01 changes and dev changes also there. Once his implementation is completed, he need to push it to future branch, raise the PR, the code is there related to dev branch. Dev have dev plus 01 plus 02.
if the 03 want to raise the, he will push the changes to future branch. Whenever he raise the PR to dev branch, right, he is going to get the conflicts because server version is different, his local version is different. That is the reason we are going to get the conflicts, merge conflicts, interview question. అంటే ఏంటి వెజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తే సర్వర్ వర్షన్ is different, whatever the version I am going to check in is different entirely, then that is the situation we are going to get the merge conflicts. Okay, now what you need to do before checking the request, you need to get the pull before committing the changes to future branch. This third developer need to raise the pull the code, pull the latest code is local machine. Okay, then what about 01 plus 02, then top of this he will raise the future branch and he need to base to dev branch. అంటే ఏంటి పుల్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సర్వర్ లో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ టు లోకల్. ఓకే, లోకల్ లో ఉన్నప్పుడు ఈజ్ ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ 01 dev 02 all the changes will be there is local. Now see dev code is already included, dev plus 01 already included. This is a server, already server version, top of the server version he has done the some modification, there is no merge conflicts. Okay, whenever you are going to get the merge conflicts, server version is different, local version is different, then this is a situation you are going to get the merge conflicts. Okay, now everybody is clear. The three features develop implementation and development is being తెలుస్తుంది. Okay, once the development is successful, remaining 3 developers will take remaining 2. Okay, because we have separated the code, whatever the code I am need to move to deploy to production, that is there in release branch. Through release branch I am going to deploy the code to dev, sit, ui, stage and production. Only dev plus three user stories, not for 5. Okay, then if the developer is completed remaining to user stories, he will going to check into future branch to PR to dev branch. Okay, because I don't have anything in the dev branch because I have created a separate branch. I am going to move the release from release branch. Okay, everybody is clear? కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? మనకి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి? ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్, dev branch, release branch, hotfix branch, master branch. Future branch అంటే బ్లైండ్ గా గుర్తుంచుకోండి. If the user want to implement the new features to a project, or if you want to modify the existing feature to a project, he will always need to download the code from dev branch. Dev branch have the latest code. అంతేగాని ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఏముంటది? ఏముండదు. ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే, అంతే కదా. ఇప్పుడు కొత్త మోడల్ దింపాలి అంటే ఓల్డ్ పాత మోడల్ మీద కదా. కొత్త కార్ దింపాలి అంటే he will work on the old changes with including new modification. Same thing, if the developers want to implement the new feature, he need to take the old features first, then top of this he need to write the new changes. That is the reason developer will always download this code to dev branch code to his local machine. Top of this dev branch he will add some new pages. Maybe he has modified some colors to UI related changes. Once the changes is completed, he will switch to new branch, that is called future branch. Future branch name ఎలా ఉంటది? ఫ్యూచర్ హైఫన్ యూజర్ స్టోరీ నెంబర్. వర్క్ ఐటమ్ నెంబర్ ఉంటది కదా, మనకి ఇస్తారు కదా వర్క్ ఐటమ్ నెంబర్ 001 అయితే 001, 101 అయితే 101, అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఓకే, now once the changes is implemented in my local, I want to push it to server under future branch. Okay, future branch have the latest futures, but I want to merge this future branch to dev branch because I cannot directly merge this future branch to dev branch because I am not sure about my code. Somebody need to review. If suppose nobody has reviewed my code, unfortunately I have checked in the code from future branch to the dev branch.
I have overall 1 year of experience in .NET. Okay, as per my knowledge, basic knowledge, I have implemented the code. Functionality is working fine, but the code has some bugs. What happened? He's going to push to dev branch, right? If the new developer want to implement the new feature, where he's going to download? Already the bug is there in dev branch, and whenever he downloaded, the bug is coming to his local branch. That is the reason we need to eliminate these type of situations. Somebody need to review his code. He's going to validate like any duplicate code is there, any duplicate loop is there, any bugs is there, any vulnerability is there, any security related stuff is there. Okay, any password is directly writing in the code. Okay, everything is going to validate it. Okay, once the validation is successful, he is going to move the future branch to dev branch. Okay, everybody is clear? Future branch then ki dev branch then ki dev branch then ki latest code. Developers want to push the latest code to dev branch. Future branch then ki implement the new features on top of the old code. Okay, and the future branch then ki if you want to implement the developer to new features, that is called future branch. What is release branch? Whatever the features want to deploy to production, once those implementation is completed, and the dev branch developer will create a separate branch from dev, that is called release branch. You understood release branch? Suppose I have 5 user stories. Like client want to deploy only 3 user stories to production. Remaining 2 is pending. We will go for remaining 2 for next production release. Now 3 is completed in the develop branch. The functionality is completed in the dev branch. Then developer will create a separate branch from dev branch, that is called release branch. Okay. Then parallel now remaining 2 developers will work on these 2 user stories. Once the implementation is completed, he is going to raise the PR to dev branch. Okay, because whatever the code I am going to move to production, that is there already in the different branch. No need to happen anything. Okay, once the code is available in release branch, I will move to dev, SIT, UAT, stage, and production. Once the code is successfully deployed to production, I need to merge this release branch to master. Master have the latest production code. Check the next. Okay, for master branch, once the release is completed to production, myself as a DevOps engineer, myself I need to raise the PR to master branch. Okay, PR ikkada kuda PR edaina. Okay, somebody need to review and he is going to approve and complete the request. Approve chestadu, complete chestadu. Appudu emavutadi release lo unna code master loki vellipothadi. ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ కొట్టాడో అప్పుడు మాత్రం కోడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్. అప్రూవ్ చేసినంత మాత్రం వెళ్ళదు. అప్రూవ్ ప్లస్ కంప్లీట్. నెక్స్ట్ master branch have the latest production code. If the production is down, I can use master branch for deploying my production environment. Okay, now I have deployed release branch to till production, right? After 10 days, I came to know one functionality is not working. Bug is there. Okay, I found that some bug is there. Myself, I need to create as a DevOps engineer. I need to create a separate branch from master. I will call it as hotfix. Okay. Okay. And after deploying a release branch to production, after 1 day or 2 days or 1 week, I found some bugs in my production system. If I want to fix that bug, can I directly take the dev branch? Because dev branch has including another 2 features. I don't want to deploy these 2 features now. That is the reason I need to take from master branch to hotfix branch. Now I will move this hotfix to dev, SIT, stage, and production. We cannot directly deploy to all the environment. We will skip 2 or 3. Okay, dev, SIT, production. Okay, once validation is successful. Now once the deployment is successful from hotfix to production, okay, I need to, as a DevOps engineer myself, I need to merge back to master and dev. Enduku? Whatever the bug we got it, right? That is there in dev branch, that is there in master. That is the reason I need to merge back to master plus 2 dev branches. అది మన వర్క్. ఏది ఈ రిలీజ్ లో ఉన్న కోడ్ ని మాస్టర్ కి మెర్జ్ చేయటం, if ఏదైనా హాట్ ఫిక్స్ వస్తే మాస్టర్ నుంచి హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేయటం, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ బై DevOps engineer.
ఎవరు చెప్పరు ఈ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత హాట్ ఫిక్స్ ని మాస్టర్ లోకి మెర్జ్ చేయి డెవ్ లోకి మెర్జ్ చేయి అని ఎవరు చెప్పరు. ఇఫ్ యూ ఫర్గాట్ ఇట్ సేమ్ బగ్ విల్ రిపీటెడ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. Okay, customer will irritate again. Okay, everybody is clear what is the branching and merging strategies? Any branches? You need to, whenever you interview asked what are the branching and merging strategies, you need to explain this process. We are currently following, this is the branching and merging strategies. These are the branches we are using. This is the process we are merging the code from one branch to another branch. Okay, that is the process you need to explain the interviewer. Okay, next. Everybody is clear? Okay, today's class I am going to discuss about one more concept, branching policies. ఇందాక మనం చెప్పింది branching and merging strategy. Okay, now we are going to discuss about branching policies. Okay, branching policies. What is branching policies? అంటే ఏంటి? I need to set from conditions to check in the future branch code to dev branch. అర్థమైందా? ఇందాక మనం ఏం చేసాం, పిఆర్ రేజ్ చేసాం. ఓకే, పిఆర్ రేజ్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ కొంతమంది ఉంటారు, నేను ఎందుకు పిఆర్ రేజ్ చేయాలి? I can directly check in the code to dev branch. Why I am going to waste my time to future branch to raise PR? Somebody need to review. This is a lengthy process. Like it's going to take at least 1 hour. If I directly check in the code to dev branch, within fraction of seconds I can able to see that code in my dev branch. That is the reason. If you want to restrict the check-ins from the dev branch, అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ గా dev branch లోకి చెక్-ఇన్ చేయకుండా నువ్వు రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే we have option called branching policies. We need to set the policies. అంటే ఏంటి, dev branch లోకి నీ కోడ్ చెక్ ఇన్ చేయాలి అంటే some policies validate అవ్వాలి. అంటే ఏంటి, రివ్యూవర్ నీడ్ టు రివ్యూ యువర్ కోడ్, ఫస్ట్ పాలసీ. అంటే ఏంటి, dev లోకి కోడ్ మెర్జ్ అవ్వాలి అంటే somebody need to review, approve, complete, then only the code is going to merge to dev branch. That is the first policy. Okay, reviewer need to review your code, he need to approve and complete the request. That is called first policy. Second policy, comment. Whatever the check-in you are doing, that they have the proper comments will be need to be there. అంటే comments అంటే ఏంటి, ఆ కమెంట్ చూడంగానే రివ్యూవర్కి అర్థం కావాలి, ఓకే he has implemented this user story related changes. Okay, comment resolution is mandatory. That is the second policy. Proper comment resolution is mandatory. Third policy is work item. ఏదైతే స్టోరీ మీద పనిచేసాడో ఆ స్టోరీ నీడ్ టు బి బైండ్ టు యువర్ పిఆర్. ఫుల్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసినప్పుడు ఆ యూజర్ స్టోరీని కూడా నువ్వు బైండ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్డ్ పాలసీ. వర్క్ ఐటమ్ నీడ్ టు బి ట్యాగ్డ్ ఫర్ యువర్ పిఆర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాలసీ. ఫోర్త్ పాలసీ is build validation. అంటే ఏంటి, build need to be fast. Whatever the feature on top of your feature branch, the build need to be validated and successfully passed. Then only the code need to match to dev branch. అంటే ఏంటి, ఓవరాల్ ఫైవ్ పాలసీస్ ఉంటాయి. Need to pass these 5 policies, then only the code is going to match from future to dev branch. You understood branching policies? Reviewer need to review the code. Proper comment resolution is mandatory. Work item need to be tagged for your PR, and merging policies need to be there. And fourth one is build validation. Fifth one is build validation. అంటే ఏంటి, merge policies. ఓకే, మనం చూస్తే అర్థం అవుతుంది, ఇప్పుడు చూపిస్తాం. ఓకే, 5 పాలసీస్ అంటే చెక్ బాక్స్ అంటే దీని కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ దిస్ 5 చెక్ బాక్స్. ద డెవలపర్ వాంట్ టు మెర్జ్ ద కోడ్ టు dev branch. Okay, if I forgot to place these branching policies for the dev branch, there is no restrictions, he can directly push the changes to develop branch. Okay, that is the reason we need to enable the policies. Some conditions need to validate before committing the changes to dev branch. Simple logic. Okay, now we'll see బ్రాంచింగ్ పాలసీస్. అర్థమైంది? ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్స్ లేకుండా, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఇంటర్వ్యూ జరగదు. ఓకే, now I am going to propose, I'll see first branching policies. Okay, I need to create a branches. ఉంది కదా, రిపోజ్ లోపల ఎక్స్టెండ్ చేశాను బ్రాంచెస్. ఈ బ్రాంచెస్ లోపల I want to create a first branch, default branch. ఏ బ్రాంచ్, ఏ బ్రాంచ్, మాస్టర్ బ్రాంచ్. కనపడిందా? ఎక్కడ కనపడింది? కనపడలేదా? whenever you want to create a first branch, that is the master branch. Just I am initializing the branch.
ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ బ్రాంచెస్ లోకి వెళ్ళి కొత్త బ్రాంచ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఇన్ స్లైస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ మాస్టర్ బ్రాంచ్. అంటే ఏంటి, మనం ప్రాజెక్ట్ whenever you are attending for the discussion, right, the project need to be start from scratch or project already there in track. అంటే ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ నుంచి చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ప్రాసెస్. ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది అంటే no need to do these all the things, these already configured. Okay, master branch is my default branch. Now after that I want to create a dev branch. Okay, develop branch, that is called new branch. Develop from master, based on the master branch నుంచి I want to create a develop branch. అంటే ఫస్ట్ టైమే మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి డెవ్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసేది. నెక్స్ట్ టైం అన్న డెవ్ లో నుంచి ఫ్యూచర్ లో రిలీజ్ లోకి వెళ్తుంది, రిలీజ్ నుంచి మాస్టర్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, అంటే రివర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం మాత్రమే మాస్టర్ నుంచి డెవ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఐ హావ్ 2 బ్రాంచెస్. ఏమేంటి, డెవ్ బ్రాంచ్, మాస్టర్ బ్రాంచ్. నౌ ఐ వాంట్ టు, అంటే డెవ్ లోకి ఐ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ చెక్ ఇన్ ద కోడ్ టు డెవ్ బ్రాంచ్. నౌ డెవ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ మనకి వెళ్ళి 3 రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, we have ఆప్షన్ కాల్ బ్రాంచ్ పాలసీస్. కనిపిస్తుంది అందరికి స్క్రీన్. ప్రొటెక్ట్ దిస్ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి, whenever developer is checking directly code to dev branch, he cannot be able to write to check in directly to a dev branch. That is the things, these are the policies will help us to restrict the check in directly from dev branch. Okay, ఏంటి ఫస్ట్ పాలసీ, minimum number of viewers. Minimum number of viewers అంటే మన as a DevOps engineer we need to set 2 అయితే 2, 1 అయితే 1. అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద PR developer is raised, 2 reviewer need to review. ఇప్పుడు I kept 1 reviewer is need to review. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, రిక్వెస్టర్ కెనాట్ అప్రూవ్ దేర్ ఓన్ చేంజెస్. ఎవరైతే PR రేజ్ చేశారో వాళ్ళు అప్రూవ్ చేయకూడదు, అంతే కదా. అప్రూవ్ చేయాలి అంటే చెక్ మార్క్ పెట్టాలి. ఓకే, allow the completion even some reviewer votes are weighted or rejected. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసినా కానీ పంపించేయకూడదు. డెవలపర్ రివ్యూ చేసినంతను రిజెక్ట్ చేసిన కోడ్ అంటే రివ్యూవర్ కి ఏంటి, రివ్యూవర్ కి PR ని అప్రూవ్ చేసే రైట్స్ ఉంటాయి, రిజెక్ట్ చేసే రైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అంతేగాని నువ్వు అప్రూవ్ చెయ్యి అని ఫోర్స్ఫుల్ గా చేయకూడదు. వాట్ ఇష్టం అది. సమ్ బగ్స్ ఇస్ దేర్, he will reject because he will, if you forgot to reject, ఏమవుతుంది, the bugs will push to dev branch. సేమ్ dev branch అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు లోపల. ఏంటి, చెక్ బాక్స్ అంతే కదా మరి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, రీసెట్ ద కోడ్ రివ్యూవర్ వర్డ్స్. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ద రివ్యూవర్ ఈస్ ఫైండ్ సమ్ బగ్స్, ఓకే, he will give a comment to your check-in. ఏంటి అంటే, this code have some bugs, can you please fix. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, డెవలపర్ వీళ్ళ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు లోకల్లోకి, ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని he will implement the recommended features, recommended comments by reviewer, he will implement, then he will push to same back to same branch. అన్నప్పుడు ఏమవ్వాలి, రివ్యూవర్ హ్యావ్ న్యూ అప్డేట్స్ ఉండాలి కదా, రివ్యూవర్ కి మళ్ళీ న్యూ అప్డేట్స్ కనిపించాలి కదా. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ రీసెట్ ద కోడ్ రివ్యూవర్ వర్డ్స్ వెన్ ఆర్ న్యూ చేంజెస్. అంటే డెవలపర్స్ మళ్ళీ కొత్త PR రేజ్ చేయడు, అదే PR కి అదే బ్రాంచ్ ని పుష్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ న్యూ ఓల్డ్ చేంజెస్ తో పాటు ఆ న్యూ చేంజెస్ కనిపించాలంటే you need to check this check box. ఇది మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. ఓకే, ఎందుకు, ద న్యూ చేంజెస్ వి నీడ్ టు బి, అంటే రికమెండ్ చేసిన చేంజెస్ మళ్ళా రివ్యూవర్ కనిపించాలి సేమ్ PR లో, అంటే విల్ యూస్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చెక్ ద లింక్ వర్క్ ఐటమ్. అంటే ఏంటి, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రేజింగ్ ద PR వి నీడ్ టు అటాచ్ ద వర్క్ ఐటమ్. వర్క్ ఐటమ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు కదా, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు, బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ ఐటమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమెంట్ రిజల్యూషన్. అంటే ప్రాపర్ డిస్క్రిప్షన్ ఉండాలి ఇది రిక్వెస్ట్ కి. చూద్దాం, ఇవన్నీ వస్తాయి మనకి. లిమిటెడ్ వెజ్ టైమ్స్. నెక్స్ట్ బిల్డ్ వ్యాలిడేషన్. బిల్డ్ వ్యాలిడేషన్ అంటే whatever the bill you are configuring, the bill need to be passed. If the bill is failed, you cannot able to match the code to future branch to dev branch. Still this bill success, you cannot able to match. Once the bill is success, you have rights to match the code. Okay,
Now in the PR and PR is nothing but pull request. Let me open the pull request. Leave the changes. I am not able to save anything. Okay. Pull request. అంటే చేంజెస్ ఏం లేవు ప్రస్తుతానికి. సేమ్ కోడ్ ఉంది కదా డెవ్లోను మాస్టర్లో. ఈ క్లాస్లో జస్ట్ ఓవర్ చేస్తాను. నో చేంజెస్. ఇప్పుడు సపోజ్ చేంజెస్ ఉండాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి? కోడ్లో మార్చుకోవాలి. రేపు చూద్దాం అసలు కోడ్ ఎలా మార్చుకోవాలి. ప్రస్తుతానికి టైం బీయింగ్ ఏంటి అంటే మనకి ఏముంటది? రీడ్మీ ఫైల్ ఉంటుంది. రీడ్మీ ఫైల్లో ఏముంటది? ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఏ టెక్నాలజీ వాడారు, ఏమేం ఫైల్స్ వాడారు అదంతా నోట్ రీడ్మీ ఫైల్లో ఉంటుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ ఇంక్లూడింగ్ కమెంట్. ఓకే, కమిట్. ఏ బ్రాంచ్ కమిట్ చేస్తున్నా? ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమిట్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్. డెవ్ బ్రాంచ్ చేద్దాం. డెవలప్ బ్రాంచ్ ఎడిట్ హ్యాష్. అంటే డెవ్ బ్రాంచ్ లో కొత్త చేంజెస్ చేశారు. జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, బేసిక్. ఓకే, కమిట్. ఓకే, కమిట్ అంటే కమెంట్స్ ఉండాలని చెప్పాను కదా. ప్రాపర్ కమెంట్ రిజల్యూషన్ బి మ్యాండేటరీ. ఐ విల్ రైజ్ ద full request. ఇక్కడ నుంచి అయినా రైజ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి అయినా రైజ్ చేయొచ్చు. నౌ ఐఎమ్ రైజింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇప్పుడు న్యూ దిస్ ఈజ్ యువర్ కమెంట్ రిజల్యూషన్ అండ్ వర్క్ ఐటమ్ అని చెప్పాను కదా. హియర్ యూ నీడ్ టు యాడ్ యువర్ వర్క్ ఐటమ్. వర్క్ ఐటమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బోర్డ్స్ లోకి వెళ్ళి వర్క్ ఐటమ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ వన్స్ యూ క్రియేటెడ్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్. ఇందా మనం రివ్యూవర్ అని చెప్పాం కదా. రివ్యూవర్ ఏం చెప్పాం? మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూవర్స్. అక్కడ 2 పెట్టాం అనుకో, ఇక్కడ 2 ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ మనకు 2 లేడు కాబట్టి ఒకటే ఉన్నాడు కాబట్టి తేజస్వి ఉంది కదా. సచ్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ద రివ్యూవర్ అండ్ వర్క్ ఐటమ్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ ఐటమ్. వర్క్ ఐటమ్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? బోర్డ్స్ లోకి వెళ్ళి లివ్ చేసి బోర్డ్స్ లోకి వెళ్ళి ఒక వర్క్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేద్దాం. బోర్డ్స్ లోకి వెళ్ళి న్యూ వర్క్ ఐటమ్. అది ఎపిక్, ఇష్యూవా, టాస్క్. టాస్క్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఎపిక్ అంటే ఏంటి? ఎపిక్ అంటే ఎంటైర్ ఒక మాడ్యూల్ ని కలిపి ఒక ఎపిక్ అంటారు. ఒక ఫ్యూచర్ ని కలిపి ఒక ఎపిక్. ఓకే, ఎపిక్ కింద మల్టిపుల్ యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. మల్టిపుల్ యూజర్ స్టోరీ కింద మల్టిపుల్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. ఓకే, చూద్దాం. ఇవన్నీ కమింగ్ సెషన్ లో వస్తాయి. బట్ ఈ క్లాస్ లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది. టైటిల్ నేమ్ ఏంటి అంటే న్యూ చేంజెస్ ఆన్ డెవ్ కోడ్. జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. డెవ్ కోడ్ ఏరియా. నెక్స్ట్ ఏంటి? డిస్క్రిప్షన్. ఏంటి అంటే యాడ్ కమెంట్ నోట్ ప్యాడ్ రీడ్మీ ఫైల్. అంతే. సేమ్. ఈ వర్క్ ఐటమ్ నెంబర్ ఎంత? టాస్క్ నెంబర్ 1. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏం చేయాలి? అసైన్ చేసుకోవాలి నా పేరు మీద. ఓకే, అసైన్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేయాలి కదా. స్టార్ట్ ని ఫస్ట్ వన్స్ డన్ ఈస్ డన్, స్టేటస్ అప్డేట్ డన్, కంప్లీటెడ్. నౌ స్టోరీ నెంబర్ ఎంత? టాస్క్. గో టు రిపోర్ట్స్, గో టు పుల్ రిక్వెస్ట్. అయిపోతుందా? ఓకే, న్యూ పుల్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? ఇక్కడికి వచ్చేసి టాస్క్ ఇదే కదా నా తౌరి, అది అసైన్ చేసుకుంటా. దట్స్ ఇట్. రివ్యూవర్ని యాడ్ చేసుకుంటా. ఓకే, క్రియేట్. జస్ట్ బేసిక్ కోసం చెప్తున్నా. ఇది ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? మనకి 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. అప్రూవ్, కంప్లీట్. అప్రూవ్ చేసి దెన్ కంప్లీట్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఫ్యూచర్ లో ఉన్న కోడ్ డెవ్ లోకి వస్తుంది. మర్చిపోకండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంది? వర్క్ ఐటమ్ మనం చెకింగ్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద బ్రాంచింగ్ పాలసీస్. ఇక్కడ నీకు కనిపిస్తాయి ఎన్ని బ్రాంచెస్ పాలసీస్ సక్సెస్ అయినాయి, ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయి. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది అంటే యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద రిక్వెస్ట్. అక్కడ ఏముంటుందంటే ఆల్వేస్ ఆటో కంప్లీట్ అని ఉంటుంది. ఆటో కంప్లీట్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్. అంటే ఆటోమేటిక్ గా కింద అన్ని పాస్ అయితే అప్పుడు, అంటే ఆ 5 ఏదో పెడతాం కదా పాలసీస్, ఆ 5 పాస్ అయితే అప్పుడు కంప్లీట్ అయింది. ఈ ఆటో కాస్త కంప్లీట్ కింద వస్తా, అప్పుడు కంప్లీట్ కొట్టేస్తే కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, అప్రూవ్ చేస్తున్నా. అప్రూవ్డ్ బై అండ్ కంప్లీట్ ద రిక్వెస్ట్. చూడండి, కంప్లీట్ ద వర్క్ ఐటమ్ ఆఫ్టర్ మెర్జింగ్. అంటే ఏం చేస్తాం? వర్క్ ఐటమ్
Because I haven't set that branching policies, right? I haven't kept my branching policies. Okay, because my portal have one user. Okay, if I'm going for real time, entire project team members will be there. Okay, now this is the demo class. That is the reason one user. I cannot able to go with that option anytime. Okay, చూడండి కంప్లీట్ అసోసియేట్ వర్క్ ఐటమ్ ఫర్ ఆఫ్టర్ మెర్జింగ్ అంటే ఏంటి? ఇందాక మనం ఏం చేస్తాం, టు పెట్టాం కదా, ఎప్పుడైతే ఈ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసామో ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయిపోద్ది స్టోరీ. ఇందాక మనం డన్ అని పెట్టాం కదా, మార్చాం కదా, అలా డన్ మార్చకుండా వెన్ ఎవర్ యూ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్ ఆటోమేటికల్లీ DevOps is going to close this work item. Okay, next delete the dev branch after merging. I cannot able to do this. Okay, మనకి రియల్ టైమ్ లో ఇక్కడే ఉంటది, ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఉంటది, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం డెవ్ బ్రాంచ్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నాం, మన రియల్ టైమ్ లో ఫ్యూచర్ టు డెవ్ ఉంటది. ఓకే, అందువల్ల ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ చేయొచ్చు, కానీ మాస్టర్ బ్రాంచ్ మాత్రం ఎప్పుడు డిలీట్ చేయకూడదు. మాస్టర్ బ్రాంచ్ హ్యావ్ ద లేటెస్ట్ కోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. 10 డెవలపర్ పనిచేసిన ప్రయాస అంతా డెవలప్ బ్రాంచ్ లో ఉంటుంది. నువ్వు డిలీట్ చేసావంటే వాళ్ళు పోతారు, మనం పోతాం, అంతే. అందుకని మనం చేసేటప్పుడు ప్రతి ఆప్షన్ కరెక్ట్ గా ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఈ కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు పిఆర్ నెంబర్ ఎంత, ఏం చేసాం, కామెంట్స్ ఏంది, వర్క్ ఐటమ్ నెంబర్ ఎంత, మెర్జ్ ఏం చేస్తున్నావు, కంప్లీట్ ఏం చేస్తున్నావు, నౌ కంప్లీట్ ద మెర్జ్ రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు ఇదే కోడ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే డూలో, ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాస్టర్ లో కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ చేంజ్ దిస్ ఫైల్స్ హ్యాష్ కమెంట్ చేసాం కదా, ఆ కమెంట్ అనేది ఇక్కడ నీకు మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో అదే కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్తే స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే యూ హ్యావ్ ద కమెంట్. Okay, go to develop branch. ఓకే, అర్థమైందా? కొంతమంది ఏంటి అంటే పక్కకి ఇది యాడ్ అయిందా, మనం ఎడగదా పెట్టింది, కింద కదా పెట్టింది అనుకుంటున్నాం. ఓకే, కింద కాదు, అది ఆబ్వియస్ గా స్పేస్ లేకుండా పైకి వెళ్ళింది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ PR? To validate the code. Okay, to validate the code from future branch to dev branch. You understood the scenarios today? Event, what are the branching and merging strategies? Next, branching policies. What is PR? Very very important interview. What is PR? What is merge conflict content? What is PR? Request, I know. What is the use of it? To validating the code quality. Ante, validating the code quality. Okay, code quality validate cheyadaniki different source control tools unnai, version control tools unnai. Version control anedi code quality tools unnai, that is called SonarQube, 45 scan, cred scan, and different tools unnai. Dantlo SonarQube one of the tool. Setup cheyochu. Okay, we will SonarQube deniki finding the vulnerabilities, bugs, duplicate code, syntax issues, security related everything information the SonarQube is going to identify anything ఉందని. ఇప్పుడు SonarQube తో పాటు మనం హ్యూమన్ కూడా ఒకటి వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, 2 types of validation. ఒకటేమో టూల్ వ్యాలిడేషన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ మాన్యువల్ వ్యాలిడేషన్. ఓకే, ఈ తర్వాత కూడా బగ్స్ వచ్చినాయి అనుకో, టెస్టర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు వ్యాలిడేట్ ఇన్ టెస్ట్ SIT ఎన్విరాన్మెంట్. టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతాయి కదా, ఫంక్షనాలిటీ తప్పైతే. ఇఫ్ దట్ ఈస్ కూడా పోయిందంటే ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ అయిన తర్వాత బగ్ కింద వస్తుంది. ఓకే, these many validations will be there. Okay, developers will validate, testing team will validate, your tool is going to validate, your TL is going to validate. If you are missing these 4 things, you will be find out in a bug in a production. Now, what is files? What is files? Files is nothing but your code. Code kada, files emuntadi code. What is commit? Change whatever the changes you have made it your file, that is going to see under commit. Push, whatever the local push, whatever the local to server you have pushed the changes, that will be available under push. So branches, any branches on you can able to check in the branches. Tags, identification అంటే ఏంటి? I want to create a tag అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే కోడ్ ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళిందో, సపోజ్ డెవ్ బ్రాంచ్ కోడ్ ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళింది అనుకో,
నేను ఏం చేస్తానంటే రిలీజ్ -001 దిస్ ట్యాగ్ అని చెప్పి డెమో డిస్క్రిప్షన్ రాసుకుంటాం క్రియేట్. ఎందుకు? ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం. ఫ్యూచర్ లో ఏదైతే ట్యాగ్ వాళ్ళు యూజ్ అయ్యింది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ what are the futures is deployed to production. Okay, that is a use of tag. Tag is nothing but identity of your branch which is deployed in production. What is pull request? Validation. Okay, next, everybody is clear about repos? Okay, now we'll see pipelines. Pipelines, we have multiple pipelines are there. Can we create master branch? Can you create master branch? We have created, right? No, I haven't created production branch. I have two branches, that is called master branch and develop branch. Master branch and develop branch. What? No, now understood. You are talking about master branch for production, because master branch is always for the maintaining the production changes. Like suppose dev branch lo emuntai cheppu. What are the changes will be there in dev branch? Latest code. Ante if 10 developers working, 10 developers changes will be there in develop branch. Release branch lo emuntai? Whatever the changes need to deploy to production, we are going to maintain under release branch. Then అదే నేను ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ డౌన్ అయింది, డిప్లాయ్మెంట్ ప్రొడక్షన్ అనేది క్రాష్ అయింది. I want to up immediately my production environment. What is the branch I need to take? Master branch. I don't have, I directly pick the dev branch, right? Why you are not picking the dev branch? Other changes is also including with the dev branch. Okay, release branch లో ఏముంటాయి? new features కూడా ఉంటాయి కదా రిలీజ్ బ్రాంచ్ లో. మాస్టర్ బ్రాంచ్ హ్యావ్ ద exact code, whatever the deployment is happening on the production, same code will be there in the master branch. That is the reason we will take the master branch for production deployments if anything is wrong. Okay, now everybody is clear what is the what branch you use for what? Future branch, dev branch, release branch, hotfix branch and hotfix branch దేనికి? ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో ఏదైనా బగ్స్ వచ్చింది, ఇప్పుడు రిలీజ్ బ్రాంచ్ నుంచి కోడ్ ప్రొడక్షన్ కి వెళ్తుంది కదా, ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత 2 days కి 3 days కి టెస్టర్స్ కి ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అవుతుంది అనుకుందాం, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ బగ్. ఆ బగ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు మాస్టర్ లో ఉంది. ఆ మాస్టర్ నుంచి సపరేట్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హాట్ బ్రాంచ్. నౌ హాట్ ఫిక్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ కి మళ్ళా కోడ్ మూవ్ చేస్తా. ప్రొడక్షన్ లో ఫిక్స్ అయిందని ఫీల్ అయితే then I will merge back to master and dev. అదే మాస్టర్ కి డెవలప్ మెర్జ్ చేయలేదు అనుకో, వాట్ హ్యాపెన్? సేమ్ బగ్ విల్ రిపీట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. బికాజ్ ఎందుకంటే మనం రిలీజ్ బ్రాంచ్ ఎక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నాం? డెవ్ నుంచి. ఎవ్రీబడీ ఇస్ క్లియర్? ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు మాస్టర్ లోకి మెర్జ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? మా హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ నుంచి ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? మాస్టర్ నుంచి. మర్చిపోకండి, అందుకనే హాట్ ఫిక్స్ we need to merge back to 2 branches, dev branch and master branch. If you forgot to master branch, if any bug is coming to picture after 1 week, 1 month or 2 months, we need to create a separate branch from master that is called hot fix. This bug will come in again. Okay, as అంటే ఎవరో చెప్పరు, devops engineer గా మనమే మెర్జ్ చేయాలి. we need to raise the PR. you cannot directly merge, you need to raise the PR. ఎందుకు అంటే I am not confident what are the user stories, what are the work item I need to merge to master. That is the reason we will not use the ball in our code. We will always put the ball in developer code. Obvious గా రివ్యూ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు కదా. నేను బ్లైండ్ గా ఏం చేస్తాను? PR రేజ్ చేస్తాను, ఏ చేంజెస్ ఉంటే ఆ చేంజెస్ పంపిస్తాను. బట్ ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ ఓన్లీ దీస్ స్టోరీస్ నీడ్ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్ నాట్. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు రైజ్ ద PR. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? డెవలపర్ వీళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు కదా, టెక్నికల్ లీడ్ ఎవరు రివ్యూ చేస్తాడు. అప్పుడు నువ్వు చెప్పొచ్చు, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ ద స్టోరీస్ నీడ్ టు గో ఫర్ ప్రొడక్షన్. యు ఆర్ ఆల్రెడీ రివ్యూడ్, that is the reason the code is moved to production master branch. You can say like this. Otherwise without your PR you are directly merged, means you are the responsible for this. Okay, whatever the boards coming session వస్తాయి. ఇవన్నీ బోర్డ్స్ లో ఏంటి అంటే సింపుల్,
వర్క్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి? వర్క్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి? వర్క్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి అని తెలియాలంటే ఫస్ట్ నీకు స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి, స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎపిక్ అంటే ఏంటి, స్పైక్ అంటే ఏంటి, యూజర్ స్టోరీ అంటే ఏంటి, బగ్ అంటే ఏంటి, ఇష్యూ అంటే ఏంటి, టాస్క్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ తెలియాలి. అంటే ఈ బోర్డ్స్ లోపల వర్క్ ఐటమ్ గురించి తెలియాలి అంటే ఇన్ని తెలియాలి ఫస్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఎపిక్ అంటే ఏంది నేను ఇందాక చెప్పాను. ఇప్పుడు సపోజ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఓలా ప్రాజెక్ట్, ఓకే, ఐ కెనాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్ అట్ వన్ టైం. ఓకే, అంతే కదా. ఓలా ప్రాజెక్ట్ లో ఎట్ ఏ టైం అన్ని ఫ్యూచర్స్ ని ఒకే చెక్ ఇన్ లో చేయలేను కదా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ద ఫ్యూచర్స్, డివైడ్ ద ఎపిక్స్. అంటే ఏంటి? లాగిన్ పేజ్, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అండ్ coupons, everything I'll go for one epic. Second one is macro, micro, nano, I go for second epic. And third epic I'll go for food coupon. Food ఉంది కదా options, I'll divide into my project to epics. Okay, after epics, epic is nothing but a multiple modules. అంటే ఏంది? లాగిన్ అనేది ఒక మాడ్యూల్, రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక మాడ్యూల్. అంటే ఎపిక్ లోపల మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. దెన్ ఐ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ మాడ్యూల్ టు యూజర్ స్టోరీస్. అంటే ఒక పెద్ద పీస్ ని డివైడ్ చేసి సబ్ పీసెస్ గా చేస్తాం. ఆ సబ్ పీసెస్ కూడా పెద్దగా ఫీల్ అయితే ఆ సబ్ పీసెస్ ని కూడా ఇంకా సబ్ పీసెస్ గా ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. అంటే ఎపిక్ ఇస్ అ ఎంటైర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్. ఆ మాడ్యూల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? యూజర్ స్టోరీ కింద డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం. యూజర్ స్టోరీస్ ని టాస్క్ల కింద సబ్ డివైడ్ చేస్తున్నాం. అంటే యూజర్ స్టోరీ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్, డెవాప్స్ వర్క్, టెస్టింగ్ టీమ్ వర్క్. We need to, అంటే ఒక యూజర్ స్టోరీ బట్ 3 teams is going to working on the same user story. We need to divide as the sub tasks. ఓకే, ఎపిక్ అంటే అర్థమైందా? ఎపిక్ అంటే మీకు అర్థమైందా వెనక? వాట్ ఈస్ యూజర్ స్టోరీ? You are going to divide your module into sub module. Okay, user story. ఓకే, యూజర్ స్టోరీని కూడా నువ్వు ఇంకా సబ్ మాడ్యూల్ చేయాలనుకో, టాస్క్. ఎపిక్ కింద స్పైక్ అనేది వస్తుంది. స్పైక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పైక్, SPIKE. స్పైక్ అంటే if you want to complete this epic, okay, you need to know the idea about what are the technology you need to use, what are the components you need to use, what are the tools you need to use. Some of the project is entirely new. You don't know anything about language. One minute. Hello. Next, epic is divided to submodules. Submodule is divided to tasks. Okay, that is the reason whenever I'm creating epic, now spike అని చెప్తున్నాను కదా. స్పైక్ అంటే ఏంటి అంటే, if suppose I want to implement epic, right, I need tools, technologies, what are the languages you require to complete this epic, right? You are not completely aware of this process. Okay, suppose recently they are introducing PowerShell to implement this epic. You are not aware of this. For that they are going to give as a spike. Ante ante we are not going to implement in this sprint. This is time for you to explore PowerShell. Okay, then we will, once your explorer is completed, we will take this in the next sprint. Okay, ante before implementing the new changes, current original changes, do your own POCs and explore yourself how you are going to implement to our project. Do some POCs, how it is going to affect your project. Okay, just do your own POCs. That is called spike. Okay, once the spike is successfully completed, we will implement the same PowerShell script to our project. That is called epic and user stories. Okay, అంటే ఏంటి? మనకు తెలియంది నువ్వు తెలుసుకొని చేయాలి అంటే that is called spike.
ఆల్రెడీ నీకు తెలుస్తుంది అంటే స్పైక్ అవసరంలా. ఎపిక్, యూజర్ స్టోరీ, టాస్క్